In Philippine history, General Antonio Luna was one of the most brilliant military leaders during the fight for independence against the Americans. He was strict, disciplined, and determined to unify the army under one direction. However, internal conflict, political division, and betrayal from his own allies weakened his efforts. In the end, he was not defeated by the enemy, but by disunity within his own ranks. Kung gusto natong tarong nga sistema, kinahanglan natong disiplina. Di pwede nga magpadala rata sa mga naanda natong nga batasan. Anton, dili tanan masulbad pinaagi sa istrikto nga pamaagi. Kinahanglan sa tamaminaw sa uban. The story of General Luna does not remain in the past. It continues in every generation where leadership, unity, and trust are tested. History does not only repeat in battlefields, it repeats in classrooms, organizations, and communities. Relax lang mo, dili man kinahanglan perfect ang org. Emil, naay problema sa pondo. Daghan og missing record. Dili ta diri para magpatuyang. Sugdan nato sa pagtarong. Ating dance, kwarta, trabaho walay lusot. Ay, grabe ha. Stricto ni Anton eh. Di siya approachable. Wala naman nagsinado at ang org eh. Gusto ra man niya control tanan good. Today, similar conflicts still exist in society. Abuse of power, political division, and personal interests often prevent unity and progress, even in small communities like schools and organizations. Dili naman niya mga problema sa org. Ano nagugugol na sa diri. Kay balo ko nga sayo pero kung hilabot pud ta kita pud ang mahimong dautan may pag magilom na lang. Ako'y nakita, dili talong sa proseso. Pero kung ako ra ang stand-an, walay mahitabo. Asa ang missing pansisa? Gi-process pa. Anton, dili tanan kinahanglan nimo i-control. Dili control, accountability ni. Si Anton to toxic ka to kayo. Mas okay sa Emilio kay chill ra. Lagi, magsecure. Pasikat yan. In today's generation, social media can easily shape opinions. Misinformation and bias often spread faster than truth, creating division instead of understanding. Isang boto para kay Anton Luna at isang boto para kay Emil. At ang huling boto ay Ayon sa tally of results, ang ating bagong org leader ay si walang iba kundi si Anton Luna. Yo, malita is lagi ha. Do something. Ginay something kay. Text mo kasi Emil. Kasi niya Anton. Si Anton nagurang pala si Anton. Nagurang pala si Jack. Kinsa ko. Kita menibuto mo siya. Susin, tingin sa Ano yung nabutoy na pagka-leader sa Anton? Ano siya pulos na pagka-leader? Ano siya buto niya? Ano siya? Kralo na pa. Kalider. Kurap na siya pagka-leader. Sugod sa iyang pagdagad, wa maging pinapako sa sistema. Mayor man na siya sa storya. Walang bitaw, kurap, Bulok na leader. Isang tyrant na leader. History repeats itself in different forms. The story of General Luna reminds us that the greatest threat to progress is not only external conflict, but internal disunity,
selfish leadership, and betrayal from within. True progress can only be achieved through unity, discipline, and shared responsibility.